Last time we had many questions and answers. Do you really get something? На предыдущем занятии у нас было множество вопросов и ответов. Действительно ли мы что-то из них поняли и получили? Or we simply ask questions for the sake of questions? Или же мы задаем вопросы только ради того, чтобы их задать? And if you are really serious, tell me how many times, how many hours each day you remembered that you have to discover real self. Be honest. А если вы действительно серьезно подходите к практике, то тогда ответьте, Гурджи, на вопрос, сколько раз в течение дня мы вспоминаем о том, что мы должны искать истинное Я. I И know, будьте честны I с собой. know you will raise a question. Do you think that I should always remember 24/7? I have many other things to do. Гурджи знает, что мы в ответ его спросим, что вы ожидаете, что я буду 24 часа в сутки об этом помнить, у меня ведь куча других дел. Say yes. Соглашайтесь. Arman, you have many things to do. Why should I keep on remembering real self? I have only one hour per week. I attend the session and then I have lot of intellectual questions and after that I forget. So where is the journey of this self-discovery? У Армена столько важных дел, куда там постоянно помнить об истинном Я. Он один раз в неделю посещает занятия, затем у него возникает куча разных интеллектуальных вопросов, и вот куда там чему-то большему. So after the session I have a pain here in the head and then I have pain here because of relationship. I have lot of problems and you think that I should continue to think about real self? У меня болит голова, у меня множество проблем в взаимоотношениях и куча разных дел, и вы думаете, что я должен постоянно помнить об истинном Я. But when you give a lesson, then I have lot of questions. Но когда Гуруджи проводит занятия, у меня возникает масса разных вопросов. So, my friends, I hope that you are doing the practice regularly that I gave you 2 weeks ago. Гуруджи верит и надеется на то, что мы регулярно выполняем ту практику, которую он нам дал 2 недели тому назад. So what is the problem in our mind? And then I will go back and again take a very higher principle. Perhaps I believe that you will absorb it. Какая проблема нашего ума? Гуруджи на этот вопрос сейчас быстро даст ответ, а затем вернется и осветит один из самых глубоких принципов восточной мудрости. If you study physics, you don't bring biology there. If you are studying biology, you don't bring astronomy there. Если мы изучаем физику, то мы не смешиваем ее с биологией. Если мы изучаем биологию, то мы не смешиваем ее с астрономией. Do we know that what is the systematic, consistent, regular study of Eastern wisdom? Понимаем мы, что подразумевается под систематичностью, под регулярностью изучения восточной мудрости. If I know it, then there is no problem.
Если я понимаю это хорошо, то тогда проблем не возникает. Then I will have big questions to ask. И тогда вопросы, которые я буду задавать, они будут действительно серьезными вопросами. Otherwise, we continue asking those questions which does not follow the systematic approach. В противном случае мы будем продолжать задавать те вопросы, которые не следуют системе, вне системного подхода. What exactly we are looking for? We are looking for, either you say real self or pure consciousness or total emptiness. What will happen if you are totally empty? К чему мы стремимся? Мы можем назвать это истинным я, чистым сознанием или пустотой. Что с нами произойдет, если мы станем абсолютно пустыми? Be ready to ask the question, but first understand it. Будьте готовы задавать вопрос, но сначала поймите. So we are seeking or searching a pure consciousness that is permanent. Permanent means that does not change. Мы ищем чистое сознание, которое является постоянным, непрерывным, означает, что оно не меняется. Clear? Всем понятно? Say yes, that we are searching for permanent, whether you say it is a real self, whether you say it's a pure consciousness, whether you say we are seeking permanent happiness, peace, love, truth and wisdom. То, что мы ищем? Мы ищем истинное я, и также это можно назвать чистым сознанием или мир, любовь, счастье, мудрость. Это то наша цель. Are you clear? Всем ли это понятно? Arman, are you clear? Say Армену yes. понятно? I also say namaste. So now I have not seen this permanent happiness, peace, so I have to start from what is changing. Я еще не встречал этот постоянный мир и счастье, поэтому мне нужно начать с того, что меняется. Look around the world, your house, your clothes, your car, your food, everything is changing. Посмотрите вокруг, все, что вы видите, ваш дом, ваши одежда, ваша пища, все меняется. Are you clear? Всем ли это понятно? Are you clear that everything is changing? Всем ли понятно то, что все вокруг нас изменчиво? Our home, car, city, country, everything is changing. And I am searching for something that is unchanging. Наш дом, машина, город, страна, все меняется, а я ищу нечто неизменное. Can I find the permanent, unchanging in anything that is changing outside? Могу ли я найти что-то неизменное, что-то постоянное в окружающем мире, который постоянно меняется? Yes or no? Да или нет? Кивайте нет. That is one definition of the word Buddha gave. Это одно из определений, которое Будда дал этому миру.
So when I am searching for permanent happiness and peace, and I see the world consists of the chains, what should I do? Когда я ищу постоянный, непрерывный, неизменный мир счастья, и я вижу внешний мир, который постоянно меняется, то что же мне делать? Now come closer. Our body, breath, mind, intellect, ego, everything is changing. We just observe it. You know it. It is possible to experience. Теперь мы давайте приблизимся к себе. Если мы посмотрим на наше тело, на наше дыхание, ум, интеллект, эго, все это меняется, и мы можем это переживать на собственном опыте. Everything, even body, breath, mind, intellect, thoughts are changing. And one thing we should be clear, that we cannot find what is not changing, what is real, what is permanent in anything that changes. То есть все это перечисленное тело, дыхание, ум, интеллект, эго, все меняется, и важен здесь тот факт, что мы не можем найти нечто неизменное в том, что постоянно меняется. Am I clear? Всем ли это понятно? Okay. So now, first thing, that whatever we see through my sense organs and the mind are constantly changing, but I am searching permanent. Дальше все, что я переживаю с помощью своих органов, чувств и ума, тоже постоянно меняется, а я ищу нечто неизменное. So we give different labels whatever is changing in the world. Тому, что постоянно меняется в мире, мы присваиваем различные ярлыки. Gas full in car, now gas is empty. We don't say there is a birth and the death. We say it is empty. Машина полностью заправлена топливом, затем бензобак пустой. Мы не говорим, что здесь рождение и смерть, мы говорим о том, что бензобак пустой. Now compare this. If I die, now you will see the screen is empty. Теперь сравните это с таким вариантом. Если вдруг Гуруджи умрет, то тогда вы увидите пустой экран на том месте, где должен был быть Гуруджи. Are you clear? Всем понятно? One psychiatrist who got out of the depression, he asked me a question. I think Dennis knows that. What will happen if you die? What will happen to us? Один психолог задал вопрос Гуруджи, а что с нами случится на занятиях, которые Гуруджи проводит. Он задал вопрос, а что с нами случится со всеми, когда Гуруджи умрет? Nothing will happen. Ответ Гуруджи: ничего с нами не случится. Whatever is changing, we give different labels to that change. We say car is gas full, empty, car is new and the old. We have scrapped the car. When it comes to the body, we say birth and the death. Мы накладываем, присваиваем определенные ярлыки всему, что меняется во внешнем мире. Например, бензобак пустой или полный, машина там поцарапанная,
машина старая или новая, я родился и умер и так далее. You eat vegetables or chicken, it was the birth and it is the death of those things. Когда мы едим овощи или цыпленка, то вот то, что мы едим, это вот эта субстанция, она когда-то родилась и когда-то умерла. So in anything that is changing, there is a birth, there is a growth, there is a modification, and ultimately there is a death. То есть все, что подвержено изменению, оно проходит через такие фазы рождения, развития и рост, изменения, модификация и в конечном итоге смерть. Is there anyone in this session who will never die? Есть ли такой счастливчик на этом занятии, который может пообещать, что он никогда не умрет? Raise your hand who will never die. Поднимите руки, кто не умрет. No one. So first understand how the Eastern wisdom helps us to understand there is a universal law of the change. There is a birth, there is a growth, there is a modification of the body, mind, intellect, and ego. They are born and they die. Давайте посмотрим, как восточная мудрость нам помогает понять эти изменения. Как Гуру уже сказал, все, что меняется, оно проходит через фазы рождения, роста, изменений и смерти. Are you clear until now? Should I go further? Всем ли понятно до этого момента и продолжать ли дальше? So when there is a universal law of change where the birth and the death takes place, should I be scared? Should I have a feeling of insecurity, fear, unhappiness, satisfaction? No. It is a law of the change. It will happen. Если есть такой универсальный закон изменчивости, где все проходит через фазы рождения и смерти, то тогда должен ли я бояться смерти? Нет, поскольку это, она соответствует этому универсальному закону. And then, because I have a feeling of insecurity, unhappiness, and dissatisfaction, the mind has something inside which says, no, there is a permanent happiness, there is a permanent love. That is what we are searching, but we cannot find in the world of the change. Но поскольку у нас возникает ощущение небезопасности, ощущение несчастья, неудовлетворенности, то ум продолжает искать то, что он считает счастьем. You have to listen to it again, you have to prepare a note, and then you have to contemplate and reflect. Then you definitely become a seeker. Мы должны снова и снова слушать эти лекции, размышлять о них и конспектировать. Только тогда мы сможем стать искателем. So we are exploring the world of the change so that ultimately we can go and find out what is permanent in me that never dies. Мы исследуем этот изменчивый мир для того, чтобы понять, а что же во мне такого есть неизменного, что никогда не умрет. So our master says, what is changing is false. We are not rejecting it, we are simply recognizing. Учителя утверждают,
что то, что изменчиво, является ложным. Мы не отвергаем это, а просто замечаем этот факт. What is another characteristics of the change? Another characteristics of the change that anything that is changing is made up of the parts, and anything that is made up of the parts, there my real self is not. Какое еще есть свойство у изменчивого? Это свойство заключается в том, что все изменчивое состоит из частей, а то, что состоит из частей, не содержит истинное я, там нет истинного я. Tell me anything that you know in the world, if it is not made up of the parts of a nation, state, city, town, body, breath, mind, intellect, ego, thoughts, car, home, everything that we see is made up of the parts. It is changing. It means it is not me. Можем ли мы назвать нечто во внешнем мире, что не состояло бы из частей? Мой дом, машина, мое тело, мой ум, эго, интеллект, город, страна, все это состоит из частей, и поэтому все это не является мной. Did you get it? Should I go further? Все ли это понимают и продолжать ли Гуруджи дальше? If you have any doubt, any question, then you ask, but you should ask the right question. I will try to answer, but it will not benefit you. Если вы хотите задать вопрос, вы можете задать, но вы должны задать правильный вопрос. Даже если вы зададите неправильный вопрос, Гуруджи попытается на него ответить, но вам это не принесет пользы. So we have understood first what our Eastern wisdom or every master says, find the real self, there is something that is permanent. Каждый учитель утверждает, что нам необходимо найти истинное Я как нечто неизменное, постоянное. And then we start observing the world outside and we find everything is changing. We start observing the body, breath, mind and intellect, that is also changing. Когда мы начинаем наблюдать за внешним миром, и мы понимаем, что все в нем меняется, также мы начинаем наблюдать за нашим умом, телом, интеллектом, и также мы понимаем, что все это меняется. And second part, anything that changes is made up of the parts, or you can reverse this. Anything that is made up of the parts is constantly changing, and whatever is the changing is subjected by the birth and the death. But I'm none of them. И также мы указали на вторую характеристику. Все, что меняется, состоит из более мелких частей, а также можно и в обратном порядке на это посмотреть. С обратной стороны, все, что состоит из частей, меняется, и оно подвержено рождению и смерти. Не является мной. Something popped up in my mind. When you go to the Buddha or any master and you say, I am the body, I have lot of problem in the body, mind, relationship, Buddha says, world is suffering. Гуруджи вспомнил, когда кто-то приходит к учителю, к Будде, к другому учителю и говорит, что вот у меня проблемы есть в теле или проблемы в отношениях или еще какие-то проблемы во внешнем мире, то учитель Будда отвечает, мир страдает. And when second person goes to the Buddha, he says, I have recognized this world of the change is the suffering. Give me mindfulness. Then he says, sit down, be aware of the breath. А когда некто приходит к учителю и говорит,
что я понимаю, что мир полон страдания, мир страдает, то тогда учитель говорит, вот садись и наблюдай свое дыхание. How many of you recognize, realize, understand that this world of change is not me? Кто из нас замечает и понимает то, что этот мир изменчивый не является мной? You need not to do anything. You just sit down. So your mind says, "Oh, none of the thing is me." Your mind is already empty. You need not to attend any session. Нам ничего такого особенного не нужно делать, мы можем просто сесть и заметить, что ни один из объектов во внешнем мире не является мной, и тогда ум уже очистится, и нам не нужно будет посещать легкие занятия. And if not, then we continue our journey. А если так не получается, то тогда мы продолжаем наш путь. So now we take another understanding that whatever the changes is seen by the senses and the mind. Теперь мы по-другому попытаемся еще понять, что все изменения наблюдает наш ум с помощью органов чувств. Pay attention. My senses and the mind can only see what is changing. It cannot see what is permanent. Тут нужно быть очень внимательным. Мои органы чувств и мой ум могут замечать, воспринимать, чувствовать только изменчивое. Они не могут чувствовать неизменное. Why? Почему? Because every sense organ and mind is subjected to the change. It belongs to the world. So whatever the sense organ and the mind will perceive, it will only perceive the change. It cannot see the permanent. That is why we have to meditate. Потому что, собственно, органы чувств и наш ум принадлежат этому внешнему миру. Они сами по себе изменчивы, поэтому они могут воспринимать лишь то, что изменчиво, а то, что неизменно, воспринимать не могут. И поэтому нам нужно медитировать. Let me give you another example. Sense organ and the mind can only perceive the things in the present moment. They cannot directly perceive the past or the future. Do you agree? Еще один пример можно здесь привести. Органы чувств и наш ум могут воспринимать объекты только в текущий момент. Они не могут воспринимать прошлое или будущее. Все ли с этим согласны? Can I say Dennis is going to be angry over me tomorrow at 10 a.m.? I don't see it. Может ли Гуруджи утверждать, что я завтра разозлюсь на Гуруджи в 10 утра? Нет, не может, поскольку он этого не знает. Because if I say Dennis is going to love me, you will have a misunderstanding. We are always clear when I speak something negative. What a great mind we have. Гуруджи намеренно привел пример с тем, что я разозлюсь на него, потому что если бы он сказал, что я буду любить Гуруджи завтра в 10 утра, то мы бы неправильно поняли. Потому что наш ум устроен так, что ему очень легко воспринимать отрицательное, а положительное он с подозрением относится. So are you clear that the sense organ and the mind cannot see what is permanent
or you can say what is pure consciousness, or you can say what is total emptiness. Because whatever you see through the mind, that emptiness will continue to change. That is why we have to do meditation. Всем ли понятно, что наши органы чувств и ум не могут воспринимать неизменное или то, что мы называем чистое сознание или полную пустоту, они могут воспринимать только изменчивое, и поэтому нам нужно медитировать. Today's session I'm summarizing how we follow the path of the Eastern wisdom. На этом занятии Гуруджи вкратце нам излагает суть того, как нам следует двигаться по пути восточной мудрости. Now move further. Does anything that change has a beginning and end? Answer is yes. Теперь двигаемся дальше. Можно ли сказать, что все, что изменчиво, имеет начало и конец? Ответ – да. Did you understand? 65 years ago, I was not present in the form of a body and the mind. And add another 20 years, I will not be present. So the change has a beginning and end. 65 лет тому назад Гуруджи в том теле, в котором он сейчас перед нами находится, он не существовал. И также через 20 лет он не будет существовать. Поэтому все, что рождается, имеет начало и конец. So that has a beginning and end. That has a birth and the death. It is not permanent. The body is not permanent, mind is not permanent, breath is not permanent, intellect is not permanent, ego is not permanent, but I am searching peace and happiness. And it cannot be seen by the sense in the mind. What should I do? Итак, все, что рождается, все, что изменчиво, все, что имеет начало и конец, все, что рождается и умирает, не является неизменным. И поэтому наше тело, наш ум, наше эго, интеллект, все это изменчиво, все рождается и умирает, и все имеет начало и конец. А органы чувств не могут видеть неизменное, они могут видеть только изменчивое. Что же мне делать? Are you understanding? Say yes. Let everyone say yes, yes, I'm understanding everything. Все ли понимают? Кивайте да. Arman, are you understanding? Very good. Армен, что понимает? So by definition, something that is permanent exists indefinitely and eternally without any interruption. But body is not, mind is not, breath is not, intellect is not, ego is not. But I am searching peace and happiness, permanent peace and happiness. Все, что является постоянным, по определению существует бесконечно, оно является вечным, оно существует без каких-либо прерываний, постоянно существует. Но ни тело, ни ум, ни интеллект не являются таковым, не подходят под это определение. А я ищу нечто неизменное. So next question comes, can we really understand what is changing and what is not changing? Следующий вопрос может возникнуть, а действительно ли мы понимаем, что подразумевается под тем, что не меняется, и тем, что меняется? So every master talks of certain principles. They help us to understand intellectually first what is changing and what is not changing.
все учителя оперируют определенными принципами, которые помогают там на интеллектуальном уровне понять, что является изменчивым, а что неизменным. It is only an intellectual understanding. So once we clearly understand changing, unchanging, then we go for the practice, that knowledge becomes an experience and a reality for me. Но это всего лишь интеллектуальное понимание. А когда на интеллектуальном уровне мы четко понимаем, что такое изменчивое и что такое неизменное, тогда мы садимся в практику, и это знание становится переживанием. I know you all are understanding the science, so let us take some of the understanding of the science. That 2 plus 2 will always be equal to 4. It was 400 years ago, it was 4 yesterday, it will be 4 today, it will be 4 tomorrow. Гурджи знает, что все мы очень любим науку, поэтому давайте обратимся к математике. 2 плюс 2 равно 4. И 400 лет назад 2 плюс 2 было 4. И сегодня оно 2 плюс 2 4. И завтра будет. И еще бог знает сколько времени в будущем оно будет 4. So it means that 4 existed, 2 plus 2, 4 existed in the past, in the present, and in the future. It remains constant. Это означает, что 2 плюс 2 равно 4 существовало и в прошлом, существует сейчас и будет существовать в будущем. Оно является неизменным, вот это уравнение. Равенство является неизменным, константным. We get some idea about what is permanent by this mathematical equation. И с помощью этого математического равенства мы получаем некое понимание того, что подразумевается под неизменным. So the different traditions of Eastern wisdom sometimes say everything is changing, drop it. That is the word. So you can see what is not changing. That is one approach. Один подход говорит, утверждает, что нам необходимо избавиться от всего, что является изменчивым, отвергнуть его. И тогда мы познаем то, что является неизменным. Это один. In America, everyone says, oh, Buddhist path, just close your eyes, awareness of the breath, and you have realized your emptiness, and that is what it is. It is one of the most difficult paths. В Америке много буддистов, которые утверждают, что все, что нам нужно сделать, это закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании, и вот все, мы уже познали свою истинную природу. Но это один из наиболее трудных путей. Other part says that there is a real self, there is a pure consciousness, it is permanent, it is never changing identity. Другой путь утверждает, что есть истинное Я или чистое сознание, оно неизменное. So that is why, because I have to find out what is permanent, what is unchanging, what is permanent peace and happiness. Now I'm mixing the path of the Buddhism and Eastern wisdom. So I don't know, my sense organ, my mind cannot find it. So what is the way? The way is the Eastern wisdom. И Гурджи здесь смешивает подход буддизма и подход восточной мудрости. Если я с помощью органов чувств не могу обнаружить то, что является
бессменным, что же мне делать? Ответ — следовать восточной мудрости. And that is why we have a master and a disciple tradition where we emphasize systematic, organized, regular listening followed by the practice. Поэтому в восточной мудрости есть линия ученичества, линия преемственности, которая следует системному подходу с регулярными занятиями, регулярными слушаниями, практикой. Why? Because the mind and the sense organ is constantly living in the world of the change. So once you don't follow systematic and consistent study, you don't do the practice regularly, your mind will claim what is changing is the real. And again you fall into ignorance. Почему? Потому что ум и органы чувств живут в постоянно изменчивом мире, и если мы не придерживаемся системного подхода с последовательным изучением и практикой, то тогда ум будет утверждать, что то, что меняется во внешнем мире, то, что является изменчивым, на самом деле есть реальным. That is why I asked you in the very beginning how many times you remember your mind, remember that I'm searching real self. Whatever I'm doing, let me do my personal, professional, social activities, but deeper inside, I'm in search of the real self. How many of you lived into that desire for the real self last week? Поэтому Гуруджи и спросил нас в начале этого занятия, сколько раз на протяжении последней недели мы вспоминали, что наша цель является обнаружить истинное «Я», и при этом я могу выполнять все свои ежедневные обязанности, быть занятым всеми своими делами, но внутри я должен помнить свою цель. И как много из нас, кто из нас помнил эту цель на протяжении прошлой недели. I was busy. I got upset couple of times with my near and dear ones, and I started thinking that is the world of the change. And then I went into pleasure seeking. I enjoyed some of the moments. I forget what I have to discover. Ну, вероятно, все ответят, что они были заняты, несколько раз расстраивались по поводу своих близких или каких-то отношений, затем они получили какие-то удовольствия и забыли о том, что нужно помнить о цели. So when we continue to listen, learn, contemplate and reflect, the way you don't forget you are man or woman, you don't forget that I have a desire to know the real self. And that will minimize, reduce your anxiety, your duality, your conflict. And we are on the path. Точно так же, как мы не забываем о том, что являемся ли мы мужчиной или женщиной, мы должны помнить о своей главной цели в жизни, мы должны слушать, размышлять и обдумывать, и тогда мы встанем на путь. From that mental state, the real question, big questions comes to your mind to remove the doubt. И затем, когда мы уже попадаем в это состояние, приходим в это состояние, то тогда к нам в ум приходят настоящие вопросы.
This is just a very brief foundation. Now ask the question, what causes the suffering and discontent and unhappiness in my life? Это такое основание Гурджи закладывает, а теперь задайте вопрос, что вызывает чувство несчастья, неудовлетворенности в нашей жизни. Let me ask a practical question. Did you have any moment of anxiety or little bit of stress or anger or hesitation last week? You have to say yes to me. Давайте Гурджи простой вопрос задаст. Было ли, случалось ли такое с каждым из нас, что мы на прошлой неделе чувствовали гнев или были обеспокоены, расстроены чем-то, и Гурджи уверен, что каждый ответит на этот вопрос «да». If you say yes, you did not understand the world is suffering, and you are not the world. Если мы ответили на этот вопрос «да», то тогда мы не поняли, что мир страдает, а я не являюсь этим миром. And that is why the teacher has to talk again in different ways to help your mind understand this world is suffering. You are not worthy of suffering. Именно поэтому учитель должен постоянно повторять одно и то же, что мир это страдание, мир страдает, а я не должен страдать, поскольку я не являюсь этим миром. And you ask a very big intellectual question out of the ego, that is also changing. И мы задаем очень серьезные интеллектуальные вопросы, которые исходят из нашего эго, которое также подвержено изменениям. No, you should ask those questions. The teacher will correct it. Нет, ну, конечно же, мы должны задавать такие вопросы. Задавайте такие вопросы, учитель подкорректирует. How many times you check your messages, which is so important. That is also the world of the change. Сколько раз мы проверяли сообщения, там, наверное, имеется в виду почта, мессенджеры. Это очень важная деталь этого внешнего мира, которая также постоянно меняется. So when the master says suffering is caused by falsely identifying with the body and the mind, and then we do not understand. Когда учитель утверждает, что страдание вызывается ложным отождествлением себя с телом или умом, то мы этого не понимаем. But we should ask, okay, I am falsely identifying with the body and the mind. Explain to me, what is my true identity? Мы в ответ должны задать вопрос, если вы говорите, что я ложно отождествляю себя с телом или умом, тогда поясните мне, что же является моей истинной природой. And we simply answer, our true identity is the real self, unchanging consciousness, permanent peace, happiness, love and wisdom. И учителя отвечают на этот вопрос, что моя истинная природа это истинное я, которое неизменно, которое является постоянным, неизменным миром, любовью, мудростью, счастьем. You may ask why it is hard to recognize our true self. Мы можем задать вопрос, а почему же так сложно заметить свою истинную природу? I am already engaged in the world of the change. How can I find the world of unchanging identity? Потому что мой ум, я настолько вовлечен в постоянно меняющийся мир, что как же я могу отыскать нечто неизменное?
So unless we recognize, intellectually understand this body, mind, emotion, thoughts are constantly changing, so it is not me, or you simply say it is false. Мы должны хотя бы на интеллектуальном уровне понять и заметить то, что этот ум, тело, интеллект не является мной, потому что они постоянно меняются, или по-другому можно сказать, что они ложные. And second answer, what we have understood until now, because mind is so much habituated, it wants to see the real self through the senses and the mind. We cannot be seen. Второй ответ, который можно здесь дать, поскольку наш ум настолько так сильно привык получать информацию с помощью органов чувств, которые не могут увидеть истинное я, то, следовательно, мы не можем легко познать истинное я. Then how it can be seen? By self-inquiry, by consistent, regular study of simple principles. You follow it every day, you practice every day, so that your mind removes the impurity, clarity comes. Как же можно познать истинное я? Его можно познать с помощью самопознания. Или self-inquiry, это как самого себя спрашивать, задавать самому себе вопросы. С помощью постоянного изучения, обдумывания, размышления для того, чтобы избавиться от загрязнений ума и обрести ясность. So until now, what we have done? Just take another example. Давайте еще один пример рассмотрим. Last week we experienced anger or hesitation or anxiety. Say yes, everyone must have felt some anxiety. На прошлой неделе кто-то испытывал гнев или беспокойство. Скажите, да, наверное, каждый испытывал. Except Arman. Кроме Армена, конечно. So does this anger has a cause? If yes, it is changing. Имеет ли этот гнев причину? Если да, это значит, что этот гнев изменчив. So it means I and anger cannot match, cannot go together. И это также означает, что я и гнев это не одно и то же, им не по пути. Does anger has a cause? Answer is yes. If answer is yes, then it is in the world of the chains, and I cannot be associated with the chains, but I get associated with the chains, and that is why I feel I'm angry. Имеет ли этот гнев причину? Ответ да, следовательно, этот гнев принадлежит изменчивому миру, сам является изменчивым, но не является мной. А я отождествляю себя с этим изменчивым миром, и поэтому я утверждаю, что я гневаюсь. Second thing, is anger or being upset or hesitation is made up of parts? Yes. Дальше, второй момент. Этот гнев или это раздражение, состоит ли оно из составных частей? Ответ да. I look at you, so internally I feel angry, and then you start talking, then my body changes, and then I shout. So anger has parts. So whatever has a part, it is the world of change. I cannot be the part of the anger. Вот я на тебя смотрю, у меня возникает гнев, возникают изменения в моем уме и теле, я начинаю на тебя кричать, это все компоненты гнева, соответственно, этот гнев
состоит из частей. Поскольку он состоит из частей, он является изменчивым, принадлежит внешнему миру, не является мной. I'm just summarizing all the principles that I discussed. Гурджи снова возвращается к тем принципам, которые он уже нам изложил. Can anger and anxiety be seen by the sense organs in the mind? Yes. So whatever is seen by the sense organ in the mind is not me. Может ли этот гнев или беспокойство, могут ли его увидеть наши органы чувств? Ответ да. То, что видят наши органы чувств, как мы уже сказали, является изменчивым, не может быть мной. And does this anxiety, anger, has a beginning or an end? Yes. So it is not me. А имеет ли этот гнев или беспокойство начало и конец? Ответ да, следовательно, он не может быть мной. The world is constantly changing. No material thing remains permanent. Внешний мир постоянно меняется, нет ничего в материальном мире, чтобы оставалось неизменным. Our body and the mind are constantly changing. The moment I claim I am the body, I will have insecurity, fear, unhappiness. Наше тело и ум постоянно меняются, и в тот момент, когда я скажу, что я являюсь телом, у меня возникнет беспокойство, двойственность, несчастье и прочее. So what exactly is the first step? To separate in our mind, not outside, to separate what is real and what is false. Что же здесь является первым шагом? Мне необходимо в своем уме разделить, что является истинным, что является ложным. But if I don't sit, I don't have a time to contemplate and reflect what is real and the false, then we have very beautiful questions, but everything that is beautiful is also not sensible. Но если у меня нет времени поразмышлять, обдумывать, то и если в моем уме я не разделил реально, не отделил реальное от ложного, то тогда у нас возникнет множество прекрасных вопросов, но все эти прекрасные вопросы будут не совсем разумными. So until we follow these principles step by step, we should contemplate and reflect, then only we can become aware this is false and this is real. Мы должны размышлять, обдумывать, следовать этим принципам, и только тогда мы сможем отделить в нашем уме реальное от ложного. Last thing, when what is real cannot be seen by the sense organ in the mind, from where to start? Последнее, что реальное не может быть воспринято органами чувств и умом. Так с чего же начать? At least we should believe the teachings of the masters. We should start there, but it should not be blind belief. We should believe that there is a real self, there is a pure consciousness, and then we take the second step of examining.
Мы можем начать с того, что поверить этим учителям и восточной мудрости, но это не должна быть слепая вера. Мы можем услышать, что есть такое истинное я, есть такое чистое сознание, но затем обязателен второй шаг. Это размышление, это исследование. I see Sergey. Should I say that I believe Sergey is here? I need not to say it because I can see through the senses and the mind. What is not seen by the senses and the mind, I have to start from there, and then we start with the principle that there is a real self. Let us start the journey from there. Are you getting it? Когда Гуруджи видит Сергея, ему не нужно верить в то, что Сергей здесь присутствует, поскольку он видит его, он знает, что он здесь присутствует с помощью своих органов чувств и ума. Но нечто, что не может быть воспринято органами чувств и умом, такое, поскольку его ни органы чувств, ни ум не могут его увидеть, мы не можем использовать вот такой подход, как с Сергеем. Поэтому мы должны с чего-то начать, во что-то изначальное поверить, а затем его внимательно исследовать. Did you understand it? Все ли это понимают? Say yes, listen to it, contemplate and reflect. Continue the last practice that I gave to you, and from there we will start our journey next week. Thank you. Внимательно слушаем, размышляем и обдумываем, продолжаем ту практику, которую Гуруджи нам последнюю дал, и продолжим наши занятия на следующей неделе. Всем спасибо.